开始。首先，我们把这个液晶放在这个加热板上加会儿热。First, put the screen under heatboard to get heated. 再拿个棉签把这个棉签削尖。Then you get a sharp stick. 削尖之后，再把它塞在这个触摸排线里面，往里面滑。Then you first remove the touch flexible. It's a glue type. 好，这个触摸排线拆下来了。Then we successfully remove touch flexible. 好，在这个显示排线，手顶住底部。Okay, then we remove the LCD flexible. You put your finger under the screen like this. 顶住底部，再拿手提住这个排线往上提。Then you use another hand to pull up the flexible. 这个排线分离下来了。Then it's done.